Hello beautiful people, welcome back to the YouTube channel. Please, if you didn't subscribe, just subscribe. Before the zambiri ndezi kukudutsani. Anyway, leloli tieni tigire umboni pazimene timakambirana nthawi ndi nthawi zokhudzana ndi kutuluka mu colonial system, ulamuliro mu system ya utsamunda umene panopa anachoka physically, ananyamuka napita utsamunda acha kumano atsala umu, atsala mmaganizidwe, atsalirabe atsamunda acha machitidwe athu. Komabe leo ndi nkhani imene good news for tiperekere umboni kuti zinthu zitu ndizotheka mu ulamuliro umenewu kutulukamo ndithu ndikuwasiya zipanga zawo ifeso ndikumapanga zathu. Vuto ndio timapita kumakashashadala. Komano tikayima njo kwa uzirakulakulu situfunanso chinthu zanu musazabwereso ife tupanga zathu. Iyayi olo chakudya tili nacho chokwanira mu Africa muno, komanso kwa aphunzitsa anthu athu kupanga zinthu umene ankanenera manifesto tikwadziwa aja achilima ndi anzawo. Zonse ndizotheka koma vuto chifukwa timafuna chithandizo anthu amene aja azungu aja, then sangatilole kuti tizipanga zimene ifeyo tazikhazikitsa kuti tizipange. Zonse zoti ma mega farms zonse zijazo ndezofunikira kuti Africa kapena dziko la Malawi lichite. Anyway, koma cholepheresa ndi yani ndazungu aja. Nino tiyeni tsopano good news imene ndiyotani. Yes, pali tanakale kuona kuti ma colonizers anthu atsamunda aja analipo magulu ndithu okwana 7 amene aja maiko okwana 7 anabwera ku Africa kuno ndikuti gawa ndeno pakanaso ndi ziyankhulo zomwe. Mukapita pali azungu ena ma British amenewo anabwera ngati anasankha ngati Malawi, kusankha china Zambia, china chani maiko angapo ndithu ndi anatiuza kuti inuyo kuyambira lero muziyankhula chizungu, mwakhala parliament yankhulani chizungu, right? Mukamaphunzira muziphunzira mchizungu, iniyo official language yanu ya dziko chikhale chizungu. Cholinga ngasati khala parliament muja tikamakambirana zimene tikambirana nawonso azimva nawo. Komanso china kumakhala kuti kutitsekereza kuti tisamamvetsetse zinthu chifukwa munthu umamasuka mu chiyankhulo chakwanu. Ine ndikuyankhula pazi kuti ndizike mchizungu, tinakamba kale kuti ndizike mchizungu zipeza kuti 1 ndiziyankhula molingana ndi mmene ndizitekeza pamene pathera mawedi kapena mawu achizungu amene ndimadziwa enewo. Sindingamasuke kwenikweni ngakhale chizungucho ndimachidziwa. Chifukwa chani? Chifukwa chizungucho sichanga, sichiyankhulo changa, ndi sindingachidziwe chonse. Wina aliyense ndi mmene zilili. Sungachidziwe ngati chiyankhulo sichako, sungayankhule motakasuka ngati mmene ungayankhulire mu chiyankhulo chako. Chimodzimodzi ngati kuphunzira kuti sungaphunzire, sungamve understanding, sungayimve bwinobwino ngati mmene ungamvere mu chiyankhulo chakwanu. Chifukwa kana kuti kuphunzire ndiphunzire chizungu tichiphunzire pachokha ngati as a language, koma tisaphunzire mchizungu chifukwa understanding imakhala limited. Kumva kwake kumakhala kwamalire kuti apa nde choyambirira azungu aja anatigawa ndithu ndikuyika maiko ngati Malawi ndena kuti muziyankhula chizungu. Umumu inu muziyankhula chizungu, mufuna muziyankhula chizungu. Choncho ife tinatsatira, that's why zinthu zambiri Amalawi sitimvetsetsa chifukwa zimakhala kuti zili muchizungu. Ma French nawonso anabweranso ku Africa kuno. Atabwera ku Africa kuno nawonso anasankhanso maiko awo amene anawuza kuti anthu inu muziyankhulo chanu chi-French, parliament chi-French, ku school muziphunzira muchi-French. Ndi amayankhula chani? Amayankhula chi-French. Amachilambira chi-French mmene timachilambira ife chizungu. Nawonso kuti mupite. Anyway, anthu amene ndakumana nawo kwambiri ndaphunzira nawo amene kwa iwo chi-French chimakhala ngati mmene timachipangira ife chizungu ichi. Ona amayankhula chi-French ndithu. Ena amayankhula chi-Portuguese. Ma-Portuguese matacha amene anabwera kuzipita kucheno ku ma-Portuguese anabwera kubwera ku Mozambique. Ku Mozambique anawuza kuti inu muziyankhula chi-Portuguese. Sichiyankhulo chawo.
koma nawo muzankha Chiportuguese, mu parliament muzankha Chiportuguese, kaya kuti muzankha Chiportuguese, official language yanu chikhe Chiportuguese. Ndeno magawo amene wawa ndi mmene ifeyo anatiyika. That's why koma maiko ochangamuka anakana zimene zicha anati ife zimene sitingapanga nawo. Ifeyo tiziphunzira tizipanga zonse chankho chakwathu. Ndeno maiko awo amakanthu oruka mukuzoka kasoka ma examples ena of Tanzania pompapa zambiri zimakhala Chiswahili mwawo muchankho chakwawo amamvesesa zinthu anatukuka amatukuka pamene iwe ndine chifoti tupembeza Chizungu basi makuti mamaisatha Chizungu maona ngati ndi mbuli. Anyway momwe ndi mmene zinakhalikirira maiko ambiri ma Chinese amankhoja chankho chakwawo amaphunzira muchankho chakwawo amamvetsetsa pamene ifeyo ozitenga rozindikira afe mavuto. Anyway ndene nkhani isije mazungulira kuti ndimene the good news ndi iso bana awa ndani ku Senegal kumene anauzidwa ndi ma French wazidi muzankho chi French kaya kuti muzankho chi French anapangadwa colonize ndi ma French amene wawo kuti mere bangere ife ngati utsamunda azungu ayo anapondere azungu achana aje French. Anyway koma kumene kuku good news ndi kuti kwalowa mwana kwalowa president amene ali ndi zaka zokwana 44 zokhabasa amene ali the youngest president in Africa dzina lake ndi Basiru. Munthu wake ndi utiyo munthu wake ndi amene iyu walowa president pa 2 April mwezi uno chaka chomwe chino amulumbiritsa kukhala president wa dziko la Senegal. La main droite et prononcer la formule du serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, mindset change maganizo yake si maganizo amene timaona kwathu kuno komano maganizo yake ndimene makampazi mbuyo mmoja kuti usakhale ogwirizana ndi azungu ngati ufuna kuti dziko lako likhale patsogolo. Nayenso mungoimva speech imene awauza ma colonizers atsamunda awo achi Frenchyo speech yake ndiyo tani ndipo awablasha ndipo zikuoneka zoti tsogolo lowala chifukwa sazilamulidwaso ndi ma French achi. Ndi izozo tikuikira kuti ndizotheka even kumalako kuno ndizotheka kupeza president amene wachinyamata amene ali ndi mindset yosiyana ndi ndikumauza azungu ati kuti izi ndikufuna amene tikudziwa kuti president ekhaya amene ankakwanisa ndi Madala bingo muthaika zimene amakwanisa kwa blaster azungu aja mwakuti mapanopa tikuona zoti tili mavuto akulu kwambiri foti tili ndi tindi mentality imene ili ya utsamunda tikuma mbukudziwa kaleso niyo sindingakambe zambiri mu video ine nakamba kale. Guys please taonani kaye video imene iyi ndi muone mmene wa blastira anthu aja iye atawina nkwauza kuti akwakulusi tikufananinso ni mutu yoke ife fali zipanga zathu. Mindset imeneyo ndimene tikuyifuna ndipo malayi muno saisi mala dziko la malo silingasinthe pokhapokha tizapeze anthu angati amene wawa ndi ngati ena apanga ifeso why not. It is high time for France to lift its knee off our neck and put an end to this unjust oppression. Centuries of misery, human trafficking, colonization, and neocolonization have caused immeasurable suffering. It's time to put an end to this cycle of oppression. It's high time for France to leave us alone. It's time for France to take a cue from its European neighbors and learn a valuable lesson in independence. Germany is the leading economic power in Europe, significantly surpassing France, which is ranked as the 3rd or 4th largest economic power globally. Germany does not exploit any country, any colony. I can mention Italy, I can mention Spain, who had colonies before, but who do not exploit anyone, who do not interfere, who do not impose leaders in their former colonies. On what grounds does France believe it can continue to impose leaders on us and make choices on our behalf? This must come to an end. And the emerging Africa, the African youth, the African elites, and the African diaspora all stand united in saying no, it cannot continue any longer. France's hypocrisy is evident and pervasive in daily life. Let's examine the cases of Mali and Chad
as prime examples of this hypocrisy. In Chad, where the constitutional process has been interrupted, France applauded and its president visited to officially consecrate the new king's coronation ceremony. In Mali, where it is not the constitutional process that has been interrupted, but the transition process, France has condemned and even packed up its things to say that it is leaving Mali. That's hypocrisy. It's the double standard. It is the double language that France employs in its dealings with Africa. During our questioning of Mr. Jean-Yves Le Drian regarding the situation in Ivory Coast and France's decision to allow a third term, he provided a clear explanation. He stated that while he accepted the third term for Ouattara, he refuses it for Belarus. He emphasized that France has condemned the situation in Belarus and has actively encouraged the European Union to do the same. Le Drian explains that in Belarus, millions protested, unlike Ivory Coast, where there were no mass demonstrations on the streets. This is how France deals with African issues. Personally, we expect absolutely nothing from France. We desire her to cease meddling in our matters so that the people of Senegal can exercise their freedom of choice rather than being influenced by France's selection of a candidate using the tactics we are aware of. We begin by targeting individuals, adorning them with the Legion of Honor or a similar knightly rank, enlisting them in Masonic lodges, and informing them to prepare themselves as they will be next in line. Even the hypothesis that Macky Sall may not succeed, we know who is being prepared by France. This must come to an end. It will not occur in this manner any longer. Let's be clear. We have absolutely nothing against the French people. In France, both political and citizen voices are rising to hold and express the same discourse as the one I am currently presenting to you. For example, the deputies, such as Mrs. Frédérique Dumas, who regularly speaks on the platform of the Assembly, who regularly writes to the Minister of Foreign Affairs, since she is a member of the Foreign Affairs Committee, to raise this unfair behavior of France towards Africa, hold the same speech as us. The same Mr. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, all deputies, hold the same discourse as us, and hundreds of other voices. The NGO NGOs, like other non-profit organizations, are doing remarkable work in the same direction. We strongly urge France to listen to the voices that speak to it about our plan for a more collaborative, fairer, and sustainable partnership between Africa and France. It is crucial that we work together towards a future that is equitable, just, and environmentally conscious. If she listens, I believe we'll have beautiful days ahead in our collaboration together. If he doesn't know how to cut it, thinking he can continue to function like in the time of our grandfathers, this African youth no longer accepts it. France must make preparations for a definitive break and completely withdraw from Africa. Africa belongs to Africans, not France. She belongs to no one else, neither China, nor the United States, nor anyone else.